Okay. So let's discuss about exercise number 1.1 that you know very well. I think you should have a textbook now, or not? No problem. See, this is our NCERT exercise number 1.1. Question is very easy. Which of the following are sets? Yes or no? First, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. Yes. Definitely, because January, June, July. Okay. Fix. It should be certain, then set. Otherwise, no. The collection of 10 most talented writers of India. તમે ચાર જણા મારી માટે ટેલેન્ટેડ તમે ચાર જ છો બીજા છો બીજા બધા માટે અલગ અલગ હોય ને રાઈટ સો યસ નો થર્ડ a team of 11 best cricket batsmen of the world no not at all because all have their different heroes the collection of all boys in your class fix the collection of all natural numbers less than 100. Definitely yes. A collection of novels written by Munshi Premchand. जिंदगी में लिमिटेड लखी हुई नॉवेल जेवा भले 5000 नॉवेल लखी हो मात्र the collection of all even integers. Yes. There are infinite many but they are fixed. The set is fixed. You can write 2, 4, 6, dot. It is certain, but infinite many, no issue. Collection of questions in these chapters. Yes. Definitely yes. A collection of most dangerous animal No. of the world. No. But some people are afraid from lion. The ringmaster is, बराबर ने? क्या फर्क पड़ता है ringmaster में? सब ऐसे. So this is NCERT. Okay. Next. Belongs to, does not belongs to. 5 belongs to A. 8 belongs to A. 0 4 belongs to A. 2 belongs to A. 10 simple. Next. Roster form. That is, we will give the answer that which element are including in A. આપણે એની યાદી બનાવવાની છે એમાં કોણ કોણ છે since x is integer in between this so you can write like that -3 -2 -1 dot 6 મારી પાસે સ્પેસ કો બે એટલે મને કોણ બદલ લખો not 7 because less than 7 okay simple x is a natural number less than 6 1 2 simple x is a two-digit natural number such that the sum of its two digits is 8 so I will write 1 7 70 2 6 26 35 35 44 53 62 71 and 80 two digit numbers કેવા નંબર કે બેનો સમ એક થવો જોઈએ 08 છે એ વન ડિજિટ નંબર છે તો મેં 08 લખ્યો બધું ક્લિયર ને ચલો x is a prime number which is divisor of 60 prime number ખબર છે કે નથી ખબર prime number રિવાઇઝ આ રિપીટ કરીએ ને તો કોઈને ખબર હોય તો કે પ્રાઇમ નંબર કોને કહેવાય 2 is prime number Yes. 3 is prime number No. yes 4 is prime number No. હમણાં સમજાશે તમને એમ હું તમને પૂછીશ એટલે સમજાશે 2, 3, 5. exactly 6 is prime number 7 Yes. 8 9 Yes.
11 ખબર પડી જેને ફક્ત 2 જ ફેક્ટર હોય 1 and itself these are called prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 etc 37 okay so 16 are divisible there are so many divisors of 16 1 2 3 4 5 6 10 12 15 बराबर है ना 20 30 60 these all are divisor of 16 but we want only a divisor which are prime so this is only 2 3 and 5 these all are not included in this set so we have to if we want to write the answer only 2 3 5 is our answer okay next the set of all letters in the word trigonometry T, comma, R, comma, I, comma, G, comma, O, comma, N, comma, O, no, one time O already there, N, comma, E, comma, D, R, Y. But I get one lady or see. How did I do? Next, for yourself, okay. And set builder form આપણે લખવાનું છે આ છે રોસ્ટર ફોર્મમાં છે આપણી પાસે અહીંયા શું કીધું સેટ બિલ્ડર ફોર્મમાં આવ્યું હતું અને આપણે રોસ્ટર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યું એના બદલે હવે શું છે 2D પ્રોસેસ આ સેટને we can write like that you see 3x where x is less than or equal to 4 x is belongs to n you can see that x is less than or equal to 4 so we can take x equal to 1 2 3 4 x is 1 2 3 4 if x is 1 answer 3 x is 2 6 9 12 so now you can give the answer about that not 2x 2 less 2x x नहीं 2x तो बची तो 3 लिए तो 6 आंसर आएगा 6 क्या है if you will take 1 2 raised to 1 is 2 if you will take 2 2 raised to 2 is 8 16 so next you have to answer 5 raised to x very good where x is less than or equal to 4 yourself yes 1 2 3 4 okay set builder form yes in that case you are right 2x this is 2x where x belongs to just n you can take 1 2 2 4 3 6 8 10 etc okay these all are perfect square perfect square huh perfect square है ना અને આપણે આવું we can write like that you can see that x square that x is less than or equal to 10 x belongs to 10 if you take x equal to 1 2 3 up to 10 1 1 square 1 2 2 square 4 3 3 square 9 10 10 square okay તો easy રીતે જલ્દી થઈ જાય આમાં કઈ ટાઈમ બગાડવાનો જરૂર નથી આ easy અને આને આપણે easy સમજશું તો આપણે easy લાગશે આપણે જ્યારે ગુરુ નથી સમજવાનું ગુરુ તો આગળ આવશે તો અગેન લિસ્ટ એટલે કે રોસ્ટર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે x is an odd natural number 1 3 5 7 dot 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 x is an integer between minus 1 by 2 minus 1 by 2 is 0.5 minus 0.5 is here understood
9 by 2 is 4.5. It is here. Understood? So between these, which are the integer? 0, 1, 2, 3, 4. Okay. X is an integer whose square is less than or equal to 4. We know that. Minus 2, -2, 1, 2. We have discussed in first lecture yesterday. Next. X is a letter of the word days. Yourself. X is a month of year, not having 31st days. That the technique you know that, huh? This is January, February, March, April, May, June. So February, April, June, July, August, नहीं, September, November. Done. Clear? S is a consonant in the English alphabet which precedes K. Well, K is the alphabet. Consonant consonant in English consonant કોને કહેવાય? Consonant. A, E, I, O, U. K પહેલાના consonant કોણ? A, B, C. B, K પહેલાના Okay. consonants. Which are the consonants before K? B, C, D. D. Consonants, that is what? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay. So precedes K. That is before K. A, E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. A, E, I. Okay. Clear na? Any પછી ના નહીં? Okay. આ ટેબલ છે કનેક્ટ કરવાનો છે મેચ કરવાનો છે તો હું તો પહેલા છે ને આની મેથેમેટિક્સ મને વંચાય અહીંયા મેથેમેટિક્સ દે પહેલા ની આપણે ત્રણ જ ગોતવાનો ચોથો તો ઓટોમેટિક આવી જશે સમજાય ને 1 2 3 6 C exactly C odd natural number less than 10 વિધ્યુ કોણ છે prime divisor of 6 complete 1.1 આવડે ને પછી 1.2 1.3 આવડે તો ધીરે જાવ વાંધો નથી એના લીધે એકાદ લેક્ચર જોઈ લઈએ કાલે જેમ પછી કરીએ કાલે લેક્ચર ગુજરાતી મીડિયમ માં સમજણો કે સમજણો પડતો સમજે તો એક લેક્ચર જોઈ લો એક લેક્ચર જો એટલે 1.2 1.3 કરી નાખીએ બરાબર આ આટલું આખો ક્લાસ હોય તો અડધી પોણી કલાક ભણાવવાનો ચિંતા ન કરતા આપણે 15-20 મિનિટ ભણી લીધું ને એટલે હું સ્પીડ એટલે નથી રાખતો